Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của đài SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là dân biểu, những người có tên tuổi, những người hoạt động trong xã hội và chủ đề là những vấn đề hệ trọng nhất đối với cuộc sống của người Việt tại Úc Châu. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón dân biểu David Coleman, dân biểu khu vực Banks tại New South Wales. Good morning, Good David. morning. Good morning. Nice to be here. Nice to meet you today. It's a huge week in the Parliament in Canberra, and most important of all is the budget, which the Treasurer announced on the 3rd, on the night of the 3rd of May. There are so many things to cover about the budget this year, and it's been termed as an economic plan for the nation. Many years to come. So we have a few topics we would like you to explain to the audience. Now, first of all, the tax cuts to wage earners. So tell us about that. Sure. So basically, people who are earning over $80,000, the bracket at which the higher 37% tax rate comes in will increase from $80,000 to $87,000. And the reason that we do that is because there are people who are earning around $80,000, which is around average full-time earnings, who currently are on the second highest tax bracket. And we think that people who are earning around average full-time earnings shouldn't be on the second highest tax bracket. And what these changes will mean is that they will no longer be on the second highest tax bracket, and that's important because we want people to have the capacity to invest and to save. And when you're going up into higher tax brackets all the time, that's a disincentive. So it's an important change. Okay. Briefly, how much they would save per annum? It works out at around $300 a year or so. And it's an important change, as I say, because it means that people will be in a better position to keep more of what they earn, because we think that the best person to determine how you should spend your money is you, not the government. And to the extent that we can sensibly provide tax relief, we will and we have, and also provide some very important tax relief for small businesses as well in this budget. We come to that. Let me translate this a bit of info to our audience. Kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, câu đầu tiên chúng tôi trao đổi với dân biểu David Coleman là về kế hoạch giảm thuế cho người trung lưu với thu nhập từ $80,000 một năm trở lên. Thì dân biểu nói rằng là trước đây, thí dụ $80,000 thì đã bị đánh thuế 37%, tức là cái mức thuế cao nhất, cao thứ nhì, chính xác là cao thứ nhì tại Úc Châu. Hiện nay thì sẽ tăng lên thành 87.000 và bị mức thuế đó. Và dân biểu nói rằng là mỗi một năm thì người đi làm công ăn lương với cái lợi tức như vậy đó thì là tiết kiệm được khoảng trên $300. Và dân biểu nói thêm rằng đây là một kế hoạch và nó đi cùng với việc giảm thuế cho tiểu thương nữa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục câu hỏi về thuế cho tiểu thương. Yes, so let's talk about tax reduction for the small businesses. So what is the news this budget? So this is a very important change in the budget. So basically, businesses that have revenue or turnover of up to $10 million will see their tax rate come down to 27.5%. Now, at the moment, businesses that have revenue of less than $2 million pay 28.5%, and between $2 and $10 million they pay 30%. But in the future, they will pay 27.5%. And that's a very important reduction, because what that means is local small businesses in communities like mine, in Banks, will keep more of the money that they earn. That will give them the capacity to reinvest back in the business, and that's really important, because when businesses have the capacity to reinvest in their business, they can invest in new products, in new services, and in hiring more people, which means more jobs. So we think this is a very, very important change, and we don't think businesses, a small business is only a business that has less than $2 million revenue.
there are a lot of businesses with $3 or $4 or $5 million that are small local businesses that are turning over a few $1 million, employ a number of local people, and this will provide important tax relief for those businesses. Yeah, thank you very much. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp chúng tôi hỏi dân biểu về giảm thuế cho những cái thương vụ nhỏ. Thì ông nói rằng là thương vụ nhỏ bây giờ được chính phủ lên Đảng định nghĩa là với doanh số từ 2 triệu cho đến 10 triệu đô la và mức thuế họ phải đóng là 27.5%. Trước đây đó thì là thương vụ mà dưới 2 triệu đô la thì đóng 28% thuế. Thương vụ từ 2 triệu đến 10 triệu thì đóng 30% thuế. Trong tương lai sắp tới thì từ các thương vụ như vậy với doanh số dưới 10 triệu đô la sẽ đóng một loại thuế, đó là 27.5%. Và dân biểu nói đến cái lợi ích của việc giảm thuế, đó là thương vụ có thể giữ lại một số tiền, có thể đầu tư thêm cho thiết bị, có thể mướn thêm người, mở rộng sản xuất và làm những cái điều mà họ mong muốn, và đó là cái trợ giúp của chính phủ đối với giới tiểu thương tại Úc Châu qua cái bản ngân sách vừa qua, thưa quý vị. Okay, very, very good. Yes, and please tell us the roadmap, probably about 10 years to reduce company tax in general down to 25%. That's right. So over a 10-year period, we'll get to a situation where the company tax rate comes down to 25%. So starting with those small businesses, and then over time, the size of the businesses who receive the tax reduction will increase, starting with the small businesses and the larger businesses over time. And that's really important because Australia's current corporate tax rate of 30% is quite high by international standards. We want to get it down because we know if we can get that rate down, that leads to more investment by companies. That's what all the economic modelling says. And if we can get that rate down, that means that companies have more money to invest, which means more employment. And you know, people in your audience who have small or medium-sized businesses would know that when you have more money in your pocket as a business, you've got more capacity to invest and to create new jobs. So we think this is very important. Our company tax rate is quite high by international standards, and in a gradual and measured way, bringing it down to 25% over 10 years, we think is very much the right thing to do. Excellent. Vâng, thưa quý vị, một câu hỏi nữa chúng tôi trao đổi đó là về thuế doanh nghiệp, tức là company tax, và Liên Đảng có lộ trình giảm cái thuế này xuống 25% trong 10 năm. Hiện nay là 30% thì Liên Đảng cho rằng như thế là hơi cao và nó ảnh hưởng đến cái mức độ cạnh tranh của Úc trên thị trường quốc tế. Và thứ nhất là vừa rồi Liên Đảng giảm cái thuế thương vụ nhỏ xuống 27.5%, và qua thời gian 5 tháng thì dân biểu nói rằng là chính phủ của Liên Đảng sẽ giảm mức thuế doanh nghiệp xuống khoảng 25% trong 10 năm tới đây. Và lý do của việc giảm này là làm sao để cho các công ty Úc cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế, bởi vì Liên Đảng cho rằng là cái mức thuế công ty của Úc như vậy so với những nước khác ở trong vùng Á Châu và trên thế giới là hơi cao. Và một khi công ty đóng thuế ít đi thì họ có thêm tiền để mà đầu tư vào các lĩnh vực khác, và điều đó thì có lợi hơn cho công ăn việc làm và cho kinh tế quốc gia. Yes, also on the issue of tax, we heard about the so-called Google tax that the government is going to apply to look into it, mirroring the UK's practice, which is they would tax the multinationals, the transferring of money, the companies whose turnover is more than $1 billion. So the transferring of their benefit, profits would be taxed at a higher rate. Yeah, I mean, the important point here is that we want tax in Australia to be as low as possible to create as many jobs as possible, but companies have to pay their fair share of tax. And already last year we passed some new laws to crack down on multinational tax avoidance. And as part of the budget, there are a number of measures in this area, and one of them is having 1,000 professional staff within the tax office focused on this issue of multinational tax avoidance and cracking down on tax avoidance with stricter measures. This is a really important issue because we want to make sure that companies pay their fair share of tax, and we've got a very strong record in this area, and these measures in the budget
we'll ensure that continues to be the case. Excellent. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trao đổi chủ đề về thuế đó, thì chúng tôi hỏi dân biểu về thuế đánh vào các công ty đa quốc gia mà chúng ta gọi là multinational company tax, và dân biểu giải thích rằng là một mặt thì là chính phủ lên Đảng giảm thuế cho thương vụ và cho công ty, nhưng một mặt thì họ cũng muốn là những đơn vị nào kinh doanh tại Úc thì phải đóng một cái phần thuế một cách công bằng, giống như những người khác đã phải đóng thuế. Và cho nên là chính phủ lên Đảng năm ngoái đã thông qua một cái luật là chống cái việc trốn thuế của công ty đa quốc gia, và ông cho rằng đó là một cái sự công bằng, và đây là một chủ đề rất là quan trọng. Trong cái bản ngân sách lần này thì lên Đảng loan báo là tuyển dụng thêm khoảng chính xác hơn là 1.000 chuyên gia về thuế vụ làm việc tại ATO, tức là Sở Thuế Úc Châu, để mà chuyên tìm hiểu và chuyên giải quyết những cái vụ tình nghi trốn thuế của các đại công ty, thưa quý vị. Và dân biểu nói rằng là về mặt ngăn cản công ty trốn thuế thì chính phủ lên Đảng đã có những cái hành động, những cái chương trình rất là mạnh trong những năm qua. Yeah, very good, excellent. Right, we would like you to talk about the assistance, superannuation assistance to the low-income earners, what we call the tax offsets to those who earned about $30,000 per year, and then what happened to them? There can be a situation here where, because contributions on superannuation are taxed at 15%, there can be situations where people actually end up paying a higher rate of tax if they have a low income, if they have a lower rate of tax than 15%. So what we are doing in the budget is ensuring that won't be the case anymore, so that people won't be disadvantaged at that lower end of the spectrum, and won't be required to pay more than their regular tax rate. So it is an important initiative, and what it means is that people on lower incomes will have more superannuation than they otherwise would. That's important because obviously lower incomes are often people that are working part-time, or perhaps women who are returning to the workforce on a part-time basis. And we think this is an appropriate measure to assist those lower income workers and make sure they're not disadvantaged by the way that superannuation is taxed. Okay. Vâng, và một điểm nữa chúng ta bàn về thuế, đó là cái trợ cấp của chính phủ dành cho những người thu nhập thấp, tức là $7.000 lợi tức mỗi năm. Thì dân biểu nói rằng là chính phủ hiểu được là những người này vô hình chung phải đóng cái mức thuế super cao hơn bình thường, và trong cái bản ngân sách vừa rồi thì chính phủ có loan báo một số biện pháp để giúp những người có lợi tức thấp, trong đó ví dụ như phụ nữ, những người đi làm part time, những người mà có cái đồng lương hàng tuần không được cao, và để giúp họ duy trì một cái quỹ hưu bổng về sau này để họ có thể sống dựa vào, thưa quý vị. Now let's talk about infrastructure investment in roads and in the cities that we live. Now, what is new in this budget, and how does it benefit our electric? Look, infrastructure is incredibly important, and the project that's particularly important, which is included in this budget in my electorate, in the Banks area of Bankstown and St George in Sydney, is the M5 project, the West Connects, that links up the M5 and the M4, and also duplicates the M5 East tunnel. So this budget provides for funding for that West Connects project, and it's extremely important because at the moment, if you're using the M5 East tunnel driving towards the city, it often gets very clogged up there, and you can't get through. Congested. Very congested. And under this West Connects project, you'll see a duplication of the M5 East tunnel, so a doubling of the number of lanes, and that means it will take, we estimate, about 25 minutes less in peak hour to get to the city from Beverly Hills than it currently does today. So this is a really important infrastructure project. There are a lot of other infrastructure projects, of course, around the country that are included in this budget, but certainly
the multi-billion-dollar investment in the West Connects is something that's particularly important in my area. Brilliant. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi chuyển sang một chủ đề khác, đó là đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào đường xá, vào tuyến đường xe lửa mới. Thưa quý vị, thì dân biểu có nói đến là trong cái ngân sách vừa rồi thì chính phủ liên đảng có loan báo những cái đầu tư cho cơ sở hạ tầng, và tại cái địa hạt cử tri, đơn vị cử tri của dân biểu David Coleman đó, thì có đường M5 và đường West Connect, và ông ấy nói đến là sẽ nhận được tiền đầu tư của chính phủ liên đảng bằng cách là thí dụ như là mở thêm cái làn đường cho cái dự án West Connect, và cái dự án đó ví dụ như đi từ Beverly Hills, what do you call Beverly it? Hills. Yeah. Beverly Hills. Yep. Okay. Yes. King George's Road. Yeah. Đi từ Beverly Hills ở King George's Road đi lên City thì có thể giảm được là 25 phút thời gian lái xe với cái dự án West Connect, và trong cái bản ngân sách năm nay đó thì chính phủ Malcolm Turnbull cũng chi rất là nhiều tiền cho những dự án quan trọng khác về cơ sở hạ tầng tại các tiểu bang khác, Victoria, Queensland, và mục đích để mà giúp cho người dân đi lại được thuận tiện, nhanh chóng hơn, thưa quý vị. Yes, and we also know that in this budget there is a provision to help the young job seekers, the long-term young job seekers, and the government throwing quite a bit of money in that, up to $750 million to help them, to train them, to put in, to have more internship places. Yes. To help them. Yes. Yeah. No. Look, this is a very important issue, and one of the issues that comes up a lot in the electorate is jobs for young people and concerns about the jobs of the future for young people. And what this project is about is helping young people and helping the employers to make it more likely that they both get a job and keep a job. Because of course, when someone starts a job, it's great to start a job, but it's also very important that they do the job well so that the employer keeps them on. And what this program is about is starting out with internships where young people can learn the skills of the job and learn more about what's required in the workplace, and then gradually transitioning through to full-time employment and providing financial help to employers who help with those activities, and also providing support to the young job seekers. So this is a very practical initiative. I think will be a great success, and is something that's really important in my electorate. Yes, thank you very much. Thưa quý vị, và chúng tôi vừa mới trao đổi một cái chủ đề khác, đó là trợ giúp những người thất nghiệp trẻ kiếm công ăn việc làm và gia nhập lực lượng nhân dụng. Thì thưa quý vị, tại một số vùng của đơn vị cử tri của dân biểu David Coleman thì cái số người mà thất nghiệp thì khá là cao, số người trẻ. Cho nên ông đánh giá là trong cái ngân sách vừa rồi của Liên đảng thì có cái chương trình là giúp người trẻ thất nghiệp lâu dài mà tìm kiếm việc làm, thì không những là giúp họ học nghề, không những tìm việc cho họ mà giúp họ ở lại với công việc đó và giúp chủ nhân ông có thể có thể tuyển dụng được những người này. Thì chính phủ vừa rồi trong cái ngân sách chính phủ chi ra khoảng 750 triệu đô la, thưa quý vị, và mục đích là tạo ra nhiều chỗ học việc cho những người trẻ dưới 25 tuổi thất nghiệp khoảng hơn 6 tháng, và để họ có thể học việc rồi được nhận làm việc và tiến tới là họ có một cái công việc toàn thời tại một cái hãng xưởng nào đó. Và dân biểu đánh giá rằng đây là một cái sáng kiến có giá trị thực tiễn rất là lớn và sẽ giúp được rất nhiều người trong cái đơn vị cử tri của ông. Yes. Okay. Right. So, your message to the community, to your constituents. Yeah. During these times of the year, we know that it's going to be an election in about 7 weeks' time. Okay. Yes. 7 weeks' time. Yeah. So, yes, in general, so share with us your thoughts, your feeling about this and the job that you are doing. Sure. Well, look, okay. I mean, as always, I would say to anyone who lives in the Banks electorate in Sydney, which includes suburbs like Padstow and Revesby and
Panania and Riverwood and parts of Hurstville and many other areas, but parts of Bankstown and St George. Look, if there's ever anything that you'd like to raise with me, please do. My office is in Revesby, and I'm very willing to discuss any issues of concern. I think that this budget has been a very important marker of the government's priorities for economic development, for growth and jobs, because at the end of the day, we all benefit from a strong economy, regardless of what area we work in, regardless of what our aspirations are for the future. In a strong economy, there are far more opportunities than in a weak economy, and I think people know that from their experience, not just here in Australia, but also around the world. So everything we do as a government is focused on growing the economy to create more jobs. We've created 300,000 jobs in the last 12 months, but we want to create more. We want to create more jobs in a diverse range of industries to create opportunities, and that's what the budget's all about. Okay. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng hỏi dân biểu David Coleman về cái cảm nhận của ông và cái thông điệp của ông gửi đến cộng đồng, gửi đến cử tri trong cái lần bầu cử lần này, bởi vì chỉ còn 7 tuần nữa thôi là Úc Châu bước vào cái ngày bầu cử, dự tính tổ chức vào ngày mùng 2 tháng 7 năm nay. Thì dân biểu cũng nói rằng là ông đại diện cho các cái vùng, trong đó có Pastel, có Revesby, có Panania và East Hills and Hurstville, yes, Beverly Hills, và Riverwood, you think, yes. Và cử tri của chúng ta, những người nào ở vùng đó, những ai có những cái câu hỏi gì, có những cái chủ đề gì quan tâm, có thể đến gặp dân biểu và trao đổi và nói chuyện. Thì tóm lại, dân biểu nói rằng là cái ngân sách vừa qua là một cái tài liệu kinh tế rất là quan trọng của chính phủ liên đảng, và đây là định ra một cái đường hướng tương lai cho Úc Châu, kiến tạo công ăn việc làm, chuyển đổi kinh tế Úc Châu sang cái hình thức kỹ nghệ mới để mà đón nhận những cái cơ hội mới. Và ông nói đến là một nền kinh tế mạnh thì sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội cho mọi người, và không chỉ Úc Châu mà trên thế giới người ta đều làm như vậy. Cho nên trong năm vừa qua, 12 tháng qua thì liên đảng đã kiến tạo là 350.000 công việc, và về phía ông thì ông muốn tiếp tục cái xu hướng này, thưa quý vị. Và các công việc này thì là trải dài ra trên các cái lĩnh vực khác nhau của hãng xưởng, của cái công nghệ chế tạo của Úc Châu. Right, so last words, it seems like the government is focusing on helping small businesses, helping the wage earners, and helping the young job seekers, and more. Whereas the Labour is having different ideas, so I mean different plans. So right. what is your comment on them? Well, look, I mean, I think Labor's policies are very dangerous for the country in a number of areas. There's a $60 billion hole in its economic costings, which I think is very dangerous. Labor has said that it won't support tax reductions for businesses with more than $2 million of revenue. So a business with $3 million of turnover, Labor does not support that business getting a tax reduction when, as we know, a business with $3 million of turnover is a very small business, because businesses only keep a small percentage of their turnover as income. So look, there are a range of very, I think, dangerous policies that Labor has put out. Obviously, I don't support those. I think that our plan focused on growing the economy, focused on assisting small business to grow the economy is the right plan, and certainly strongly disagree with many of the measures put forward by Labor. Ok, thank you. Vâng, thưa quý vị, cuối cùng chúng tôi cũng hỏi dân biểu David Coleman về ông bình luận ra sao về những chính sách của Đảng Lao động, ví dụ như họ bỏ cái chuyện cấn thuế khi đầu tư vào bất động sản, và họ không có hậu thuẫn cái chính sách ủng hộ tiểu thương của chính phủ liên đảng. Vâng, thì dân biểu nói rằng là chính sách của lao động như vậy thì rất là nguy hiểm.
và thí dụ như cái dự thảo ngân sách của họ có một cái lỗ hổng về tài khóa là 60 tỷ đô la. Và theo ông thì cái chính sách kinh tế của Liên đảng vẫn là phù hợp nhất đối với Úc Châu hiện giờ, làm sao xây dựng được một nền kinh tế mạnh và từ đó tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho mọi người, và đó cũng là công việc và hành động của ông trong những ngày tới. Thanks very much. So I'm going to say goodbye to our audience. Sure. Thưa quý vị, vâng, đến đây thì trao đổi giữa chúng tôi và dân biểu David Coleman, dân biểu khu vực Banks tại New South Wales cũng chấm dứt. Mộc Văn và chương trình In Depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong những lần tới. So David, thanks very much for coming here today. Thank you. All the best. Thank you. Okay, and lots of ideas, a lot of good deeds to help the community in the next few weeks. Thank you. No, Okay, nice to be here. That's how we wish. All right. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị.